Why do you go for testing this? టెస్టింగ్స్ అంటే లైక్ నాకు టెస్టింగ్ నుంచి తెలుసుకుని జాయిన్ అవ్వాలని ఉంది సార్. Testing is a process of executing a system or a program and intended to find an error. Intended to find an error. And to detect the errors, we go for testing. To find out the errors, we go for testing. So intended to find an error or to detect the errors, we go for testing. This testing can be done either by manual, మనం manual గా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, automation ద్వారా కూడా we can test the application. So what kind of things we need to test? ఏ applications test చేస్తాం? Some web applications అంటాము, కొన్ని window based applications అంటాము, కొన్ని desktop applications అంటాము, కొన్ని mobile applications అంటాము, కొన్ని Android applications అంటాము. There are different kinds of applications where we are going to test this application. Okay, so these applications, this testing can be done either by manual or automation. Manually by generating, we'll call it as test cases. We are going to write some test cases and we are going to check the application. So if you're using an automation tool, manually by generating test cases. Automation by enhancing, we'll call it as test scripts. What is it? Test scripts. Automation by test scripts. Okay. So if you're using manual, we are going to write some scripts and we are going to test your application. And if you're using an automation tool, we are going to write some scripts and we're going to test it. So where do you write these test cases? Where you're going to write the test cases? So we can write those test cases either in Excel sheet, or test management tools, or bug tracking tools. Okay, bug tracking tools. So ఈ test cases మన Excel sheet to execute చేసుకోవచ్చు, test management రాసుకోవచ్చు, or else by using bug tracking tools. Okay. So in Excel sheet or test management tools. So what you're going to try to do? So application to check the expected values to actual values. We used to say that as actual values. That is test cases. Okay. So we are going to write your test cases. So generating test cases, execution, defect reports, defect submissions. So all these things you can work in Excel sheet. The same procedure, whatever the things we are going to write in Excel sheet, the same things we can perform them in test management tools as well as bug tracking tools. దీంట్లో కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం, కానీ ఇవేంటంటే టూల్స్ అన్నమాట. రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అంటాం, టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ రిపోర్టింగ్ టూల్ లైక్ టెస్ట్ డైరెక్టర్, test log, test project, quality center. ఇవన్నీ టూల్స్ అన్నమాట. వేర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ యువర్ టెస్ట్ కేసెస్ మాన్యువల్ గా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట ఈ టూల్స్ లో. సో వన్స్ ది మాన్యువల్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, ఐ విల్ షో దెమ్ హౌ టు రైట్ యువర్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ టూల్ కాల్డ్ టెస్ట్ లాట్. ఈ రిపోర్టింగ్ టూల్ లో
ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాస్తాము, ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేస్తాము, డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామని ఈ టూల్లో చూపిస్తాను అనమాట. నౌ ఓకే. okay, so in generating test cases, execution, defect report, as well as defect submission. So actually this is the involvement of testers or test engineers. So he's going to involve testers or test engineers. Now, when you go for a bug tracking tool, some of the bug tracking tools are Bugzilla, Zira, Mantis, ఇవన్నీ bug tracking tools అంటాము. So involvement of testers as well as developers. So testers can detect the defect and developer can resolve the process. Both will comes under bug tracking tools. Okay, bug tracking tool లో చేస్తుంటారు. So if you're using an automation tool, we are writing some scripts where you are going to write something like, we use a tool called as Eclipse, where you are going to write your test scripts using different programming languages. Like Java, Ruby, Python, Perl, PHP, and C#. So using this different programming language, we are going to write the scripts and we're going to test the functionality. This is using automation tools. So we are using here if you are going for automation tool, we use tool called as a Selenium. Selenium is it is a tool where we are going to test your web applications. Web application test చేసుకోవడానికి మనం Selenium అనే ద్వారా మనం అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తుంటాం అన్నమాట. ఆటోమేషన్ అయితే మాన్యువల్గా అయితే ఎక్సెల్ షీట్స్ ద్వారా మనం రాసుకుంటాం అన్నమాట. So what kind of applications we can do? Some of the applications which we can design, which we can test are web applications, window applications, we call it the window applications. Next, desktop applications, next, Android applications, mathematical applications, next, scientific applications. Okay, next, embedded system application. Like SIM card, television remote, all these are embedded system applications. Next, aeronautical applications. All these are all the different kinds of applications where we are going to test your applications. So Gmail, Yahoo, Reddit, Flipkart అని కొన్నేమో విజువల్ బేసిక్ ద్వారా డిజైన్ చేసిన విండో అప్లికేషన్స్ కానీ, ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కానీ, మ్యాథమెటికల్ అప్లికేషన్స్, సూడోకో అని చూసారా, కొంచెం చూస్తారా, అలాంటివన్నీ మనం మ్యాథమెటికల్ అప్లికేషన్స్ డిజైన్ చేస్తారన్నమాట. సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్, స్పేస్, embedded system applications, aeronautical applications. Okay. So all these are all the applications where we are going to test using manual ద్వారా చేసుకోవచ్చు, automation ద్వారా చేసుకోవచ్చు. Some applications are there where you can design by using different programming language ద్వారా, జావా కానీ పైథాన్ కానీ అలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తో ఈ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తాం. ఇదే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం ఆటోమేషన్ కొన్ని స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటూ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. Okay, so these are all the different kinds of applications where we're going to test an application.
Now, in the testing, you should have to know what is the difference between, what do you mean, what is the difference between, why do you require testing first? Why do you require testing? ఎందుకు కావాలి? Why do you require For testing? verifying and evaluating, verifying an application or any software product. Why do you require testing? Is to analyze a quality on product or application. We go for testing to analyze a quality on a particular product and application. We go for testing. What do you mean by quality? First, we need to know what do you mean by quality. How do you know whether it's a good product or bad product? How do you analyze it? By doing testing process. Without testing, I'm saying. For example, you went for a shop to buy bell-bottom jeans or something like chudidar or something like. How do you know Yeah. whether it's a good product or bad product? How do you estimate that is? By Just the checking it or wearing it. By brand, trying it. color, Color, size, size, price, time, and customer service. All Yeah. this comes under quality. That is requirement. Meets the specifications. We always be called as a quality. If your requirement meets the specifications, we'll call as a quality. Or customer satisfaction is known as a quality. So this we required in both product and application. Now, what is the difference between product and application? Then product and then applications. Some companies say that my company is a product-based company. So some say, so my company is a service-based company. What's the difference between these two? You need a different same day. Product based and service based. HP, HCL, IBM, Wipro, these are all product-based companies. Depending upon the company standards, they are going to analyze, they're going to design the structure, they are going to develop that, and they're going to test it, and finally they're going to release in the market. There is a product. HP, they have their own product. HCL, they have their own product. IBM, they have the product. Okay. So these are all product-based companies. So Product based company. a software which responds with respect to global specifications. Global specifications is known as a product which meets their own requirement. They are not worrying, they are not concentrating on other requirements. They based on their Work on their own product. own process standard, company standards. Okay. So we'll call that HP or HCL or IBM or Wipro. These are all product-based companies. Okay. So now, application in the sense service-based companies. What is service? Satyam, Infosys. These are all service. TCS is a service-based company. Depending upon the client, they're going to analyze it, they're going to design it, they're going to deliver it to the client itself. These are service. They offer services to the clients. Yes, right? they're going to use the offices to the service. Same test, madam. For example, I'm a client, madam. So I want to open a new restaurant, right? I don't have any software to run my business. I have a requirement, but I don't have any software to run my business. So what I'm going to do, I'm going to tab with the company and I'm giving all my requirements to the company itself. Based upon my company, based upon my requirement, they are going to use some software resources and they're going to use some technologies where they're going to design them and they're going to build up the build. Build is called application. So they're going to finally, they're going to give services to me. Right? Okay. So నా రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళు డెవలప్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు కూడా దాని సర్వీస్ బేస్ కంపెనీస్ అంటాం. Okay, mean that a software which responds with respect to client specifications is known as applications.
So these applications can be designed by using web technologies like Java, Ruby, Python, Perl, PHP, and C#. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లో ద్వారా డిజైన్ చేసి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి క్లయింట్ రిలీజ్ చేస్తుంటారు అనమాట. So this is called application. So for each product and application, we required a quality. We required a quality. So for that we go for testing. So to analyze a quality on a particular product and application, we go for testing. So this testing can be done either by manual or using automation tool. Or by using automation tool. Okay, madam. Now, Okay. in the testing part, so we should have to know some, what do you mean by error? Defect. Bug. Software test. These are the terminologies which we know in testing. Whenever you write a program, you'll find some syntaxes, like semicolon missing, like spelling mistakes. All this will called as a error. Mean that a mistake in a program Okay. during the runtime process is known as error. Like syntaxes like arithmetical operations, logical operations, and relational operations. All these will come under error. Okay, now? For example, Java lo unukondi, let's say C programming or C++. If you're declaring any variable on a declare just num anukondi, miss ayin anukondi, automatically it will error, like invalid declaration, invalid syntax variable declaration, invalid compile error, class file missing, అలాంటివి వస్తుంటాయి అన్నమాట. అవన్నీ దేని ద్వారా వస్తాయి? బికాస్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్. మిస్టేక్స్ వల్ల మనకి ఎర్రర్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంటాం అన్నమాట. ఇది రిలేటెడ్ టు ద ప్రోగ్రామ్, రిలేటెడ్ టు ప్రోగ్రామ్. డిఫెక్ట్ అన్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ ఎంటర్డ్ యూజర్ నేమ్ విత్ 12 characters and the password should accept minimum 4 characters అనుకోండి. బట్ యూజర్ నేమ్ is accepting beyond the 12 characters. అంటే 12 characters దాటేసి 13, 14 అలా ఎంటర్ అవుతూనే ఉంటాం. దాన్ని డిఫెక్ట్ అంటాం. ఎందుకండి? It should accept only 12 characters, but it is going to accept the remaining characters also. So it's called as a defect. Mean that దేని వల్ల డిఫెక్ట్ వచ్చింది? Because of the error in the program, the application may not respond. So this defect we can also call as a defect, or we can also call as a fault. Mean that errors detected during testing process is known as defect or fault. That is, application is not responding due to logical errors. Is known as a defect. Okay. Once you find a defect, who is going to detect the defects? Defects are detected by tester or test engineer. They detect and I've been find out that some application is not responding. Now what I'm going to do, I'm going to take some screenshots and I'm going to generate the report for that, and I'm going to send this to the developer itself. What the developer will do, developer will identify whether it's a username is really it's working or not. First, he's going to check with the different input system matter. So why it's not accepting it, whether it is accepting 12 characters or not, whether it is accepting any special symbols or not.
Why, if there is any space in If between, there's any detects అవన్నీ చెక్ సో చేస్తాం. అవన్నీ ఏం చేస్తాడు వాడు, యూజర్ నేమ్ లో పలానా ఎలిమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, లేదు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, అది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అయి ఉండొచ్చా, లేకపోతే స్పేసెస్ ఉండొచ్చా, స్పెషల్ సింబల్స్ ఉన్నాయా అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై విత్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తారనమాట. So ఓకే. if the developer finds really a defect, then automatically sends a report to the tester that we are going to resolve it. అంటే ఏంటంటే మేము ఇంటర్నల్ కోడ్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ మేము మీకు పంపిస్తామని చెప్పి దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ టు ది టెస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దట్ మీన్ దట్ బగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద బగ్ అన్న ఫెయిల్యూర్ అన్న ఒకటే. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ accepting the defect, who is going to accept? Developer. Accepting the defect and resolving the process is known as a bug or failure. So in the sense of a program is called as an error. If the error is caused during the application, during the process, is called as a defect. If these defects were accepted to resolve the process, is called as a bug or failure. Bug or failure. Okay, madam? Got it? ఓకే. గాట్ ఇట్ సార్. ఓకే. ఇప్పుడు నా సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. For example, you want to choose a testing course, right? So you may get an inquiry for different institutions. So what kind of information you are going to gather from the institution? So whether it's this institution, the brand, next ratings, first one, then we'll go for location, then we'll see that whether the faculty is having a real-time experience or not, whether they're going to provide the documentation, recorded sessions for online sessions or not, whether they're providing the material or not, whether they're going to provide the final certifications or not, and whether there is any placement in that institutions or not, what is the free structure, what is the time, everything we are going to verify. That is called verification. Okay na? So in the verification in this Nansinan, whether we are choosing verification in the sense whether we are choosing a right product or not, whether we're choosing the right product or not is called verification. I have done my MBA, whether I've been eligible for doing this testing or not, that is verification, right? Okay. So ఈ వెరిఫికేషన్ మనం ఏంటంటే will called as a quality assurance center. What is a quality assurance? Validation in the sense where the right product is validated with respect to client specifications or not. Okay. Whether we are developing the right product or called verification. Whether the right product is working with respect to client specifications or not. Client specifications. Okay. Okay, Validation. So yes. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే whether we are developing a right product or not. So here where the right product is validated with respect to client specifications or not. Okay na? Specifications or not. So that's the difference between verification and validations. So this very validation we can also call it as a quality control. We call it as a quality control. That is for every product or application, we required both manual as well as
We required both verification as well as validation either by manual or automation. This Automation. is called as software testing. అంటే ప్రతి ప్రోడక్ట్ అప్లికేషన్ మనం వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ చేస్తాము. ఐదర్ we can do it either manually or Manual or native this automation. process is called as a software testing. Software testing. Okay. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకుంటాం. అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. వాట్ మీన్ బై సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్? వాట్ యు మీన్ బై వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ వాట్ యు మీన్ బై బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్స్ నేర్చుకుంటాం. లైక్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏంటి? వి మోడల్ అంటే ఏంటి? స్పైరల్ మోడల్ అంటే ఏంటి? అజైల్ మోడల్ అంటే ఏంటి? ఇంక్రిమెంటింగ్ మోడల్ అంటే ఏంటి? రెవల్యూషనరీ మోడల్. దీస్ ఆర్ ది మోడల్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. Later on, we are going to learn like software testing life cycle. So how do you remember test policy, test strategy, test plan and ఏంటి, test cases అంటే ఏంటి, next defect reports, defect submission, next types of defects ఏమేమి ఉన్నాయి, types of defects ఏమి ఉన్నాయి, next types of testings ఏమేమి ఉన్నాయి, next roles and responsibilities, next defect life cycle, నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ అంటే ఏంటి, సివియారిటీ అంటే ఏంటి. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ మాన్యువల్ మేడం. సో మీ యొక్క రెస్పాన్సిబుల్ ఏంటండి అంటే టెస్టర్ యొక్క రెస్పాన్సిబుల్ ఇది పార్ట్ అనమాట. టెస్ట్ కేసెస్, ఎగ్జిక్యూషను, టెస్ట్ కేసెస్, ఎగ్జిక్యూషన్, డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్, డిఫెక్ట్ సబ్మిషన్. దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ యువర్ టెస్టర్. ఓకేనా? ఓకే. సో మన మాన్యువల్గా ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇది నేను ఎక్సెల్ షీట్లో చూపిస్తాను. అట్లాగే మీకు రిపోర్టింగ్ టూల్, ఇది టెస్ట్ లాడ్జ్లో కూడా రిపోర్టింగ్ టూల్లో మనం ఎలా రాస్తామో ఎగ్జిక్యూషన్ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ కూడా చూపిస్తాను అనమాట. ఓకే. ఓకే. మేడం, ఇది మీకు బేసిక్ పార్ట్ అండి. ఇది మాన్యువల్లో రిపోర్టింగ్ టూల్ అంతా అయిన తర్వాత మీకు ఆటోమేషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటే ఆటోమేషన్ కూడా వెళ్ళచ్చు. మీ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఐడియా ఉంది అంటే కోర్ జావా ఐడియా ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈజీ టు గో విత్ సెలీనియం. లేదు సార్, నాకు జావా, కోర్ జావా అసలు ఐడియా టచ్ కూడా లేదన్నమాట. బేసిక్ మీరు అకాడమిక్ లో చదివి ఉంటే ఈజీనే. అంటే అసలు నేను ఈసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది సార్. మాకు అసలు జావా సబ్జెక్ట్ లేకుండా అనమాట. ఓన్లీ మాకు సి ఒక్కటే ఉండే ఫస్ట్ ఇయర్ లో, అంతే. మీరు సిలో ఏమేమి నేర్చుకున్నారో అదే మేడం జావా అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లో. వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్స్, డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి, యారేస్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్, ఇవన్నీ మనం బేసిక్స్ అన్ని ఇవే ఉంటాయి. అయితే బేసిక్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ నేను రిమైండ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే కోర్ జావా ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సెలీనియం మేడం. కోర్ జావా చెప్తాను అనమాట. కోర్ జావా చెప్తూ ఈ కోర్ జావా కవర్ చేస్తూ సెలీనియం చెప్తాను అనమాట యాక్చువల్గా. ఓకే ఓకే సార్. అది బేసిక్స్ నుంచి చెప్తారు. కోర్ జావా బేసిక్స్ మొత్తం చెప్తామండి. వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, ఎక్లిప్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాము, ఎక్లిప్స్ లో మనము ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ప్యాకేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, క్లాస్ అంటే ఏంటి, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, అన్ని మొత్తంతో నేను కోర్ జావా కవర్ చేస్తూ మీకు సెలీనియం చెప్తాను అనమాట. ఓకే 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 ఓకే. దిస్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. We available time, if you are available to the 2 to 3 o'clock, then we can have 2 to 3, or else evening 8 to 9.
సార్ ఎవ్రీడే 2 to 3 అంటే నాకు ఓకేనే సార్. ఆ టైం కంఫర్టబుల్ కూడా ఉంటుంది.